Unajua kuna watu wanakujanga studio hapa. Actually Boomplay iko mbali from hapa hivi. Mtu ajifika Boomplay, mtu ajui YouTube, mtu unawekaje song. So uko tu na budget ya kila kitu but hujui plan, una plan. Yaani unajua ukiwa musician kwanza kuna vitu mingi sana za free. Kila kitu unaweza ishi kama msanii for free. So like ukianza kuishi hivyo, ujisahau like uko job, ujue kesho lazima uingie job, utafute another hit song. Sisi tukipata moja sasa unapotea. Okay, siongelei Magix by the way, mimi sijui anapitia nini. Sijui anapitia nini. Yeah. Do you talk to Magix? Do you guys talk to each other as producers by the way? Tunajuana, si ati hatujuani. So ile beef alianzisha sio online, hiyo ndio ilinibo. Kuna song fulani ilibani wangu. So yeye akaenda online akasema, hiyo producer amechoma. Si ningepata hizo files mimi naweza patia a better hit song. So mimi nikiangalia like song pia na produce zilikuwa the same topic, the same genre, the same kila kitu. So hapo mimi ilinibo cause na feel like angenyamaza tu. What's up everybody, my name is Delia and welcome to yet another episode of Tuko Extra. The last time I was with you, I was in so much chaos, so much noise, but here we're chilling, you know, we're chilling with the Don. You already know, Motif the Don. Yeah, what's up? How are you? Niko poa kabisa. So good to meet you. Yeah. I just know you from your music because that's the way. That's the way to know you. Yes. Hiyo ndio jina tunakuja hata mamangu anakuja. My mom is old, she's not young. Nasema ngao nimwambia naenda kwa Motif, nasema ule wa Motif Dido. That's all she knows. But yeah, how have you been thus far? The last time I know we saw each other, we were at a very important function, a very presidential function. Oh, ile Jamhuri. Jamhuri. Yeah, tulimit hapo Jamhuri, nilikuwa nimeproduce wimbo ya Jamhuri. So kabidi nienda hapo kuangalia kunaendaje nini, ni make sure kila kitu iko sawa. Yeah, tukapanga interview na sasa mko hapa. Karibuni sana. Asante. Yeah. How long have you done this production for government things? For government ilianza last year. So last year hapo nilipigiwa simu, actually nilikuwa Rwanda, nikapata text, alafu nikapigiwa na mdosi wa huko. Sasa alikuwa ananiexplain like venye ni ngumu kupata Kenyan sound like apart from Benga. So alikuwa atafuta which other sound wanaweza promote. Obviously the only sound yenye ni Kenyan purely ni Gengeton. So nilikuwa nimeproposiwa kama like the pioneer of the sound. Wakaniita tukafanya the first song ilikuwa na kina Jua Kali, watu wengi kina Simple Boy. That's the first time to work now last year. Okay. Yeah. And it's interesting that mazia government imekubali Gengeton. Because hiyo kitu ilikuwa imepigwa vita mad. At the end of the day pia watu waliangalia Gengeton, kuna watu wanaangalia according to hizo words fulani. But sasa pia kuna sound, kuna hiyo sound yenyewe, sound imanishi like the lyrics. Hiyo beat ndio kila kitu. So ukiweka hiyo beat, unaweza imba, unaweza rap vitu zako. So watu wengi walikuwa wanatumia excuse ya kukosa kuipromote wakisema ati watu wanaongea uchafu. Kuna watu wanafanya Gengeton but si wa vulgar. Yeah. So pia like venye wali promote at least ikago corporate. Yeah. It's a good thing. I like that. I like that because also there's a video I saw you posted on your social media that Uhuru was even dancing to Iyani. Hiyo ilikuwa this year. Ilikuwa this year? Ilikuwa ya tulifanya na Iyani this year. Ilikuwa kali sana hiyo. Hadi Uhuru alisimama akajifanya vitu zake hapo nini. Our president is cool. Okay. Yeah, like napenda like at least wana appreciate vijana saizi. Chikipi kitu Sakaja alifanya hapa hivi. Like wakiendelea kufanya more of that wasanii wata make like watakuwa na respect pia na music itakuwa Pesa bro, that's what we need in this industry. And for you like doing such music, producing such music like the one you guys produced for Jamhuri, is it you who picks the artists or unaambiwa these are the artists we are working with? Actually kuna zingine naweza ulizwa like tunataka this kind of song, unaona nani anaweza deliver, zingine anaweza propose wasanii
but ka last time waliuliza like ilikuwa na list. So tukaanza kuwapigia tunawaambia like hivi na hivi, wengine wanasema hiyo pesa ni kidogo, wengine wanasema hapana sijui nini, mimi niko na travel. So wenye walikuwa tu available na wenye waliona tu like the value of the work, cause hiyo kitu imesaidia watu wengi sana. Pia mimi like personally imeniletea jobs mingi sana za corporate. Like unajua ni kitu different, watu crowd wenyewe unakuona kufanya that type of music ni different na wale wengine wa club, yani kuna difference tu fulani. So ukiangalia in that perspective inaweza fungulia njia mingi. Yeah, so kujibu swali yako, most zingine wana pick, zingine mimi na pick. Yeah. Okay, that's interesting, but it's a very good initiative. Asa vile unasema, I think it's good we now even have that discussion of the fact that now we have a whole festival. Yeah. A whole festival dedicated to solely purely Kenyan music. Content music yani Hata Kenyan arts. Yeah. There was so much more inside the Nikayo kitu ilikuisha saulika. I mean the last time nilisikia mtu ana promote music, unasikia tu musician anasema niwezi hawa tu wanakuwa ngaji. Si ukweli ingekuanga hivyo. Kuna mtu na Madrid umsia amechanganyikiwa. So wakiweza promote hivyo, I think pia wazazi wataanza push watoto wao like unaweza fanya music as a career. Before ukisema music kama mimi sengine mimi nikianza like ilikuwa fight before like convince family and stuff. So saizi naona unaweza at least ambia mzazi nataka kuwa musician. Kuna kina Calligraph, kuna kina Nyashinsky, like inaweza kumotivate kama mzazi. Because there's money in music. Kuna money, kuna pesa, ukifanya the right music na discipline utafika mbali. Now that you've said ukianza, let's take us back to motive akiwa, you know, as a young guy. You've said that at a point, where did you fika in school? Kampo. So at least tulifika mahali, sio tulisema sitaki campus taka muziki. So at that point unaanza kuambia wazazi wako cheki, what did you study in campus? BCom. Wow. Ziko kwanza finance. Unajua nile unaingia tu campus for juu watu wengine wanaingia, but akili yangu iko hapo juu nilikuwa nataka kufanya music. But ukiangalia shule za music Kenya, sijui ni KU, I think ajanza kitambo sana. So mimi nikiingia tu nilisema acha nifanyie tu ka backup, but nilikuwa najua tu nataka kuwa like producer kutoka kitambo yani. Also your dream was being a producer, not just in music but just to be a producer. Producer, like kwanza nilitaka kufanya sana adverts. Like adverts ilikuwa kitu like dream job yangu. Yeah. Okay, that's interesting. But at least I think wako na music. But ijaanza kitambo. Si pia music ilitolewa high school. Unless kai imerudishwa. Sikusoma music shule. Mimi nilisoma. Kama mimi ni mdogo kai. Nikisoma hiyo stuff ilikuwa na depend pia ulisomea wapi. Acha tu stick na mali ilikuwa kidogo kwa music. Okay, all right, that's interesting. So being a producer, I think we'll just want to understand in your day-to-day life. Ukiamka asubuhi unajua mimi ni Motive Don na I'm supposed to produce music. What goes on in your mind for a beat? What goes on for you even? Okay, let's start with that. What goes on in your mind for a beat? Like today umeamka, leo ulikuwa unajua unafanya interview, so tuachane na leo. Jana uli produce. Yeah. You produce every day? Not every day, ina depend. Pia ufai kuproduce kila time. Kama this year nimetake a break kubwa, sijakuwa nikiproduce sana. Juu lazima kuna kitu nilikuwa najipanga tutaongelea baadaye. So like music si ati unaamkanga tu ukifikiria beat. Inaweza kuwa ni msanii pia amekuja na idea, amekuja ameimba, amekuinspire, ama zingine tu make beats zingine fulani anakuja studio unamchezea. So depending na mood tuseme. Juu kuna watu wana prefer like hataki kusikia beat kwanza, anataka tu ya kuja na idea yake make from scratch tu vitu from scratch. So kila msanii anaweza sema ni different kabisa. So hata ukaangia tina schedule nasema Monday this time unaweza panga cause lakini wasanii wengi actually wanapenda usiku. Like night session line mimi spendi sana ikishafika 12 it's time out. Yeah, cause saa pia kesho kuna shughuli zingine pia. Okay, that's interesting. So maybe just to acha feature yako akwe famous. All right, let's get to, now that we are talking about wasanii, kuna a place I saw you put up your rate card and I think that's the first person nimeona ameka rate card na imekubalika, because normally wasema msee atuambia sign, but guys were like yeah, it is worth it. It is worth it. Niliona kulikuwa na 350,000, but that's a lot. What you were offering for 350 niliona ni mob sana.
A lot as in the package was too much for that price. I personally felt like unaangalia like si video kulikuwa na video audio GPR na saidia msee like kwenda for interview. Unajua kuna watu wanakujanga studio hapa, actually Boomplay iko mbali from hapa hivi. Mtu ajifika Boomplay, mtu ajui YouTube, mtu unekaji song. So uko tu na budget ya kila kitu but ujui plan, una plan. Uko na tudo. So unaweza mpatia ngoma watu na watu tu anaweza quest ya song, unaweza make song kali lakini inaenda kwa simu yake tu. So na prefer like unaambia msee hivi before mwanze kazi. Unamwambia like unafanya like audio, unampatia directors, unamwambia hivi ndo mnafanya song, mna distribute hivi na hivi, badala kupatia tu msee song alafu anacho hanging, yani sidhani ni a good idea. That's actually good. Then that also exceeds being a producer, ndio? Yeah. Yeah, ndio that's why najaribu ku advance more into PR and stuff. Yeah. That's very important. Like kishapatia msanii tu ngoma anajuanga atafute DJ, sijui aende wapi YouTube. So which inafanya ngoma zetu za Kenyans distribution iko poa kabisa. At what point in your life did you feel I'm now being appreciated as a producer? Because you've done it for quite some time. Yeah, nimefanya for a while. So it's as though you feel say imejipa. Bado mimi si feeling like no make it some. Like Kenya no, like Kenya naona ni ndogo. Like watu wanafanya ngoma saizi, ukifanya wa Nigeria wanafanya song, inafanya remix juu na kina Chris Brown. So like kama unafikiria uko Kenya na unafikiria uko big, yani unajafanya those kind of things, I feel like bado kufanya tu hit song yenye na hit Africa, hapo ndio sasa unaanza kuambia si uko na hit song. But for now I feel bad. Really? Bad. I personally feel like honestly ningetaka kutoa ngoma which I cannot toa, but ningetaka kutoa I think the first person that comes to my mind on the list is Motive, because you are in very hit songs. So just see to za Kenya kwa kingoma. But for the song also they're playing outside. Most Akina Otile Brown, it plays outside. Yeah. There are many guys. Calligraph, you've also produced for Calligraph. Yeah, anasema like kimimi yani na feel bado yani tuko mbali niko tuendelee tukazane. Okay, I like that. But also I mean that you've also been featured in the promo for DJ Khaled, which was really huge for you. Yeah. How did you get yourself into that space? So nafanya nianze kuwa kuna company fulani to Sony from next year hapo. So like which means hao ndio waliorganize anyway. Waliambia tu like kuna this promo for DJ Khaled, tufanyie a small video. Tufanyie a small video like kitu tu kuonyesha uko Kenya and stuff. So mimi hiyo time nilikuwa side ya National Park. Kaitawa Masai, nikamwambia tufanyie kitu kidogo, nikawapatia za macho, nikawatumia. Alafu alienda ku like sana, actually unaweza chekia ndio ya kwanza, ndio the first post. Yeah, so it was a big thing na nashukuru. Anya mambo Mungu ni mengi, because the fact that tulikuwa hapo kwa Masai waliona Masai wakajua South Africa. Kajua hapa ni Africa sasa. South Africa. Kuna watu walijama ati mbona kusema Kenya, bila ambapo nilifanya kitu yenye na represent Africa, sikuambiwa like specific. Mimi nilifanya tu like niliona Masai nikaona tuweza fanya kitu na katu Africa. Hiyo ndio ilikuwa theme. Shout out to you, because by the way video nimekumbuka nikiona you are the first person. Yeah, it is. You're the first. Interesting. Wow. Making good money here. I know. Because I mean, if your name is out there, the next thing that comes is money. We're not going to lie. We're not going to sit and lie. There's good money in music, please. Go do music, my G's. All right. My next point of discussion would be, as a producer, there's recently a very interesting story has been, is out there, of also a very big producer, Magix Enga, who's struggling. Okay, according to the video, please, it is all alleged. Sikuwa na yeye, sijui ni nini, mimi nilisoma tu kama wewe. And the story is alleged that he's really struggling with drugs and struggling with fame, which has been there before. There's a story also about him that he was struggling with fame. Not only him, but so many other celebrities struggle in the box of fame. As Motive, how do you balance yourself to be away from drugs? Hopefully you're not in drugs. To be away from, what else do they say is bad? Money, women. Away from money? Away from money. Si pesa ni nzuri ama? Wasemanga hizo ndo zinakuwa distractions. Women, money, and there's something else. Drugs. Alcohol. Or drugs is alcohol. So drugs, women and money. Anyway. But how do you separate yourself from being in that kuingia kwa kichwa? That's what I'd say.
I think tu ni mtu realize hii ni kazi tu. Si like si kitu special sana, ni ukirealize ni job huko. Yani unajua ukiwa musician kwanza kuna vitu mingi sana za free. Like pombe zinakuanga free, like hizo unaitwa sijui hizo bonfire na kupeleka sijui wapi. Like kila kitu unaweza ishi kama msanii for free. So like ukianza kuishi hivyo ujisahau, like uko job, ujue kesho lazima uingie job utafute another hit song. Usipokuwa na hit song hao wanakupatia vitu za free next year. Hakuna. Wanaenda nao the new hot guy. So like kufanya kazi for me I think ni discipline tu. Ujue tu ni kazi. Kama usipojua ni kazi, like ujue ni starehe, utapotea. Huwezi have best of both worlds. Unaweza, but ukumbuke uko kazi, like uingie tu job kila siku ukitafuta the next new hit, the next bigger hit, the next one. Si tukipata moja sasa unapotea. Okay, siongelei Magix by the way, mimi sijui anapitia nini. Sijui anapitia nini. Yeah. Ukipata hit song moja si tupotee, ujue tu umefika sasa. Did you talk to Magix? Do you guys talk to each other as producers by the way? Saying limit. Tunajuana, si ati hatujuani. So ile beef alianzisha sio online, hiyo ndio ilinibo. Kulikuwa ni song gani yetu ilibaniwa ya Ethic. Kuna song ilibaniwa, sijui ni kuna song fulani ilibaniwa. So yeye akaenda online akasema, hiyo producer amechoma. Sijui ningepata hizo files mimi naweza patia a better hit song. So mimi nikiangalia like song pia na produce zilikuwa the same topic, the same content, genre, the same kila kitu. So hapo mimi ilinibo cause na feel like angenyamaza tu ama cause pia song yake I think ngoma zake pia ubaniwa. So angetulia tu, hapo ndio kulikuwa na beef, but apart from that I think ni producer mnoma pia na anafaa rudi game, yani anafaa sio apitie rehab. If by any chance he's actually suffering and it's not clout, I don't know. Inanikalia nikani ukweli, but man, that could be so sad because when I started my career as a journalist in entertainment, I think he was among the first people I interviewed because manze, he was very big. So anyway, tunamwambia mema. Atakuwa sawa, lakini aende rehab. Akwe tu serious tu kidogo. Because that's work. At the end of the day, I may neglect kazi. Neglect kazi. You're right. You're actually very right. All right. Another thing I enjoy about the content I see on you, but you're very active on Instagram. TikTok. Zote, you're very active on social media. And then you put in the work. You actually really do. You like, I've seen a lot of content you've taken from things that are trending, from Piki Piki Ponki to umse wangu anaitwaje, Benama Lines, umse wa popcorn, si Pringles, maizo, snacks, massage. But then tunakula December, January will sort itself out. Why did you decide to do that? Or what is your interest in that? Unajua mimi niliona tu sengine waweza kwa studio tu umeboeka like okay, the main reason ni producers wanafaa like wakwe out there. So maybe ujambo usifanye content. Like some nilichoose yenye inakaa ya comedy juu Kenya wanapenda comedy. Anapenda nini? Like kitu inakaa nataka tuanze kumshika. So like nilichoose kitu yenye ina relate na Wakenya. Wakenya wanapenda comedy. So ukicombine comedy na music, I think watu wali appreciate too. So mimi naita meme music. Kuna kitu kaya? Itakuwa ni wote tengeneza. Sawa, imeitwa hivyo. That's why you're the don. Meme music. There you go. All right, you said you took a break from production. So nilitake break from production because niliona pia producers sio kukaa kwa studio sana haiko poa, like lazima tuanze kumake our own content. So nilianza kuweka album yangu, of which imekuwa the project ya this year na last year like half of it. But nishamaliza. So project yenyewe inaenda kuanza from launch like naanza kuipromote from January next year sasa. So ina feature wasanii wa Kenya, some Nigerian artists, South Africans, at least nianze kwa advance kidogo. Unajua pia ukikaa pia studio sana pia si poa. I realize like producers do set trends kwa music. Na sasa sisi tunahitaji like ku-step game yetu kidogo. That's interesting, but you're working as a producer or as an artist? Simbi like unajua like jamaa tufanye dread hivi. R&B. Tuko tu hivi. Pana hiyo ni kuforce mimi. Unajua siwezi imba.
siwezi imba, so sitaki kuembarrass. Achana nayo. Yeah, so like na feel industry na take a different direction kidogo, like producers wako kwa forefront. Wachiki like South Africa, mimi hupenda kutumia example sana. The guys wana control music ni those producer DJs akina Maforisa, akina nani. Ama piano wanatua na wasanii sasa kila place. But ukiangalia hapa Kenya hakuna hiyo kitu. Like ilifaa kwa hivyo time ya mapiano, like tuseme sasa mimi ningekuwa producer DJ all time. Ningetua na all these wasiwa gengeton everywhere. But sasa sijui ni wasanii peke yao like wanafanyia kitu, like hakuna hiyo coordination. So kunahitaji like producers wakwe wana push. Umetengeneza ngoma like unafanya music ukaenda kwa club unacheza ngoma zako. Sasa hebu imagine leo ama Friday tuseme ma DJ wote wako na ngoma zao, kila msee ako na song 5 songs. Na kila msee amezicheza hiyo siku. Kutakuwa na shida sti play Kenyan music sti nini? Juu wana push uko yani selfishly una push ngoma zako 10, si ndio? So kila place ukienda unasikia kila content ya Kenya. Itakuwa tu like natural. I think hivyo ndo wasi wanafanya. And how far do you think we are getting there in terms of promoting Kenyan music? Promoting, please put reference to the last event we went to. Juzi tu Kenyan music ndo tumeenda kusikia, tumesikia Tanzania. Gani? NSG ni wa wapi? Soul Fest. Okay, mimi sijui stories siku America, UK. So there's NSG, we went for Soul Fest. Soul Fest was supposed to be purely, I mean, the idea was to have, ukisikia Soul Fest unaenda kuona Sauti Sol. So rather 3/4 of the event the song was other people other than Sauti Sol, which is Kenyan music. So the only, the beginning acts were Kenyan, but they were given like a few minutes. Sijui nitakueleza aje. Yani wale wasanii wakubwa wa nje had more time than Kenyan artists who we've come to see. I feel like I'm not speaking as an entertainment reporter or journalist. I'm speaking as a fan. I'm a fan of Kenyan music. So me nikienda events na expect Kenyan music, Kenyan content. But purely it was actually, if ukiangalia comments, it was more of I went for an Afrobeat concert, because even the DJs were not playing Kenyan music. There were very few who played. Ebusa imagine how DJs wangekuwa na ngoma zao. Yaani nakwambia hii kitu ita change to the moment tutakuwa na our own content. Itakuwa obvious. So kama DJ Joe ako na ngoma zake 10 zimehit, anacheza ngoma gani hiyo siku? Utasikia pull up DJ Joe nini. Like itakuwa hivyo kila place. Hiyo issue. Mimi sikwenda Soul Fest, so sijui like kulendaje. Siwezi comment. Okay, na maybe walikuwa pia busy, wezi jua kama ni biashara walifanya, so siwezi comment about that. But content, kila msee make content na kutakuwa na hizo issues. But do you feel like we are getting somewhere as we step ahead every day? Ama tuko tu. Kuna kitu inafai change tu, ndio nakwambia like your revolution lazima ikame. And it's up to you guys. Yeah, up to producers. See like sisi tuanze ku make music. Venye kina Don Corleone walikuwa na make rhythms. Ilikuwa rhythms ama producer, si eti wasanii like ile kwa una producer na make rhythm 10 songs unaita wasanii sio ngapi, so inakuwa movement. So like hapa Kenya ni acha nikumikie ngoma uende nayo, hizo naambia watu wanaenda sio hata zina promotion si nini, like fake kwa hivyo fake organized yani. So you're saying there needs to be a collaboration between producers, artists and DJs together? Yeah, of which pia producers wanaweza fanya like most of the work hiyo ni that's very interesting. I think that will actually be a very good. Hii kitu ina work. South Africa angalia Maforisa tu venye wana work tu. Peke yake tu. The best example. Best example, yeah. All right. I don't know, what else do you want to add in terms of your next, we are finishing the year is over. 2022 has been hectic. Kuna kitu hapa hivi. Tuambie. This is a new label naanzisha, but mostly itakuwa this place. Nafanya YouTube content. Wasanii wote nataka hapa watu wanasema kuna wasanii wa Kenya, mtawajulia hapa hivi. Ukiona ile label tu utajua from next year. Like kama kuna msanii ako na talent and reach out tufanye kitu hapa, utapata kutoka hapa kutakuwa na funding fulani tu, tutaorganize hiyo baadaye. Kama pia kuna wasi wanaweza promote nini, basi hapa kama unaweza utapata funding ya video. Yeah, but kuna perform hapa kutakuwa different setting in site tu. In ya chilling. In ya site. In ya vibes. Hebu pronounce your jina. Elevate. Elevate. I thought I was going to say the wrong thing. Ulikuwa unataka kusema?
Nikaanza kusema elevate, but nikaanza what if niseme na iko ni something else. Elevate. Unajua pia wasanii wazee inaweza kuwa creativity yako is on another level. Ni elevate. This is what we're working on for next. Hiyo ni project ya next year. Hii ni side project, but sasa promote wasanii. Msanii mnoma wale wengi wa kuanga internet, za meet hapa tunafanya content. Mimi hapa nicheza keys alafu anaimba na kwa like a full song. Kuna those kind of YouTube channels zinafanyia kazi. So akidiscover hapa kama ni mnoma tutamfanya video. Yani according to reactions za watu tu. Yeah. Una work overtime, bro. Your brain is moving overtime because your idea is I mean there's so many things that you can learn from YouTube, which you also said you learned how to produce via YouTube. Yeah, YouTube. Hey, which is so I say, msiko tu mna watch telenovela. Please expand your knowledge and let your brain move as fast as his. Yeah. So that's your final comment? Yeah, for now. For now. How can we find you if we want to reach you? If mimi ni msanii nataka kuja elevate. Ukitaka kunitafuta like platforms zote Motive Didon, Instagram, TikTok, Facebook, yeah, tani inbox hapo alafu tuongee. So one thing I noticed when like I've said, you're very active on social media, but the one thing that I saw is that your social media is just work. What is your personal life motive? Hiyo labda manze kuna next year sasa. Kisha branch out kama artist sasa like the thing nilikuwa naongelea. Najua ukiwa studio sana like producers wanaweza relate like life yako inakuanga tu hapo kazi unatoka late night unalala kesho kuna watu wengine wanataka kupigia simu so like hakuna kitu interesting about your stuff. Bana tu mimi TikTok nini so like that's why hakuna vitu mingi personal. So we expect to see babes on your social media like next year. Yeah. And like your family. You know, I don't even know, are you married, children? Siko married bado. Maybe. Inshallah. Yeah. Inshallah. Soon. Yeah. We're waiting for that. We are here for it. Please call us. We want to celebrate. We're here to call love. But yeah, I guess that's it from me. And I appreciate your time. Thank you very much for being very open and candid and answering the questions as is. Jasema, which is very nice. So yeah, I do appreciate. Thank you very much, guys, for being with us throughout this whole episode of Tuko Extra. I have been with Didon himself, Motive Didon, and yeah, this is the guy you need to check out if you need your music to just trend. Look no further than him. Yeah. So yeah, from Motive and I tunasema kwaheri. Happy New Year.